Hi, Eugene. Hai. Okay, Eugene. Can you open your camera, Eugene? Hi. Welcome back, Eugene. Hai. Can you see me, Eugene? Ya, Oke. Gimana kabarnya, Eugene? ya, biasa aja. Biasa aja. Baru Ya, banget balik dari sekolah, kah? nggak tahu. Gak terlalu. Ya, Oke. Um, Last week we learned about data structure, right, Eugene? Nested ya, data structure. And today we're gonna learn about classes, Eugene. Okay? ya, But before continuing that, have question, Eugene? ya, Do you have question? enggak. Enggak? Oke, so mau langsung mulai aja, Eugene? Ya, Are you okay? You wanna play a game ya. first or what? Kalau, nggak tahu. Eugene, ya udah. Kayaknya gamenya terlalu singkat ya. Kita hanya punya it's around 5 minutes ya as warming up-nya. But mungkin Eugene mau melakukan sesuatu, boleh. Tapi kalau nggak ada, kita bisa langsung mulai. Oke? Ya, Yang mana? Yang mana, Eugene? hah? Yang mana? Apa? Mau melakukan sesuatu dulu, Kalau 3 melakukan sampai sesuatu, nggak tahu mau lakukan apa. Oh, siapa tahu Jin mau minum atau mau ambil cemilan sambil belajar. Just like Mister, I have this. Hmm? Nothing? Oh ya, aku mau gelas air. Oh yeah, Lupa ambil. yeah. Take your time, Jin. You done? Ya, Okay, let's get started, Eugene. I'm gonna share my screen. And... Eugene, hello. ya. Ini putus-putus. How about now, Eugene? Lebih baik. Lebih baik, oke. Ya, Okay, Eugene. So today we're gonna learn about class. And class is one of the hardest part in Python Pro or kelas programming. Okay. apa? Kelas apa? Class, Itu biasanya pakai untuk apa? object oriented programming, pemrograman Oh, berorientasi objek. Have you heard about oh, that? enggak. Oke, Biasanya pakainya untuk apa? membuat game. Buat Eugen, game. Eugen pernah belajar kayaknya nih. Oh. Pernah. Saya nggak pernah. Rasanya enggak. Oke. Oke. Uh, in English term, we can say as
Object-oriented programming, and in Indonesia, it's like pemrograman yang berorientasi objek atau yang dari pemrograman ini kita akan bekerja dengan objek, mulai dari manipulate object, create an object, and many more. It relates with object. That's the key. Okay, Eugene? And then Ya. we will do that in 2 lessons, Eugene, about this Oh. yeah, object-oriented programming. We'll do this topic in 2 lessons. First, we're gonna talk about class, and then in the next lesson, we're gonna talk about inheritance, which is the kind of next level of the class. Okay, Oh. Eugene? Ya. Oh ya, kenapa di Agorova Lab ini itu ada Roblox kan nggak bisa buka Roblox itu. What do you Has mean? ada Roblox di dalam situ. Ada Robux, Roblox. Roblox, Roblox dalam project creator gitu. yang mana? Di Agonova itunya kan kalau kita membuka Roblox itu nggak bisa kan. Yang ini. Agonova di Agonova. Kemudian yang sebelah Kan perlu Roblox studio kan? Roblox Studio, ya. Di sebelah mana? Hall of Fame. Kalau mau Enggak di oh, laboratorium. membuat yes, ini tergantung course-nya Eugene ya. Karena Eugene Oh, course-nya Python, jadi hanya bisa Python. Nah, kalau ini Roblox, ya Eugene harus login ke course Roblox ya, kalau mau. ya, Is it clear? ya, Mister Pikir Eugene ini mau beli sesuatu tadi, kayak Robux gitu. Belum enggak. kebuka katanya. Enggak ya? Enggak, aku Oke. juga cuma ada 90 doang. Kasihan Eugene. Oke, nanti kita tambah. Tenang aja Eugene. Ya, Okay, let's talk about class first, Eugene. Okay, before talking about that, I'm gonna tell you kind of role in IT department, Eugene. Okay, so ya. this is kind of you can be as a product manager, project manager, producer, developer, game designer, artist, or the tester. But in Oh, our case, I mean, like we are learning about programming right now, so we will take a role as a developer, Eugene. Okay, oh, which is developer responsible for what? First, create game object. Second, create the gameplay, and then simulate how physics affects the object, just like how the mechanism of movement, collisions. We have to think about it as developer. And then oh, also maybe this is will be the most interesting part in game is when we have to think about how we can control the game using hardware, just like your mouse, your keyboard, and something like that. oh, ya, Okay, that's the responsibilities of developer. Okay, ya. so what we're gonna do today is we're gonna learn first what is object-oriented programming. What does it mean? And then what an object, property, and method are, and then what a class instance, and a class constructor are, and then I hope if Eugene understands about this, I hope you can create your own class and then create your first game. We call it as a knight and dragon, but I hope you can create your own game. I mean, whatever for the title of your game. But you have to use class. That's the key. Okay, Ya. Eugene. Tentang kompetisi Roblox itu gimana? Competition. It has been closed, Eugene. Ah, Ya, itu yang kemarin. Tapi nanti di bulan Mei itu ada lagi kok kompetisi. ah. Okay, if I'm not wrong. Itu itunya apa? Yang Timnya apa? dilakukan Ya, membuat game, katanya sih membuat game habis itu ya, yang membuat game sesuai tema tetapi menggunakan Roblox. Kalau game kita apa? ambil Game apa? bebas sesuai tema, misalnya Tem
temanya tentang menjaga kelestarian laut. Nah, mungkin Eugene simulasikan di Roblox-nya tentang sesuatu yang berkaitan dengan laut. Kemudian Eugene kayak buat robot di situ yang mungkin menjaga keamanan laut itu gitu. Dari Roblox Oh. kodenya. Kalau dari Python sama. Kita Orang nges ada yang pernah pakai orang banyak orang pakai ChatGPT tapi kan. banyak ya, banyak aja. Tapi it's better to use your own idea. I mean like if you can do that by your own Kalau hands, untuk code-nya that's doang gimana? what do you mean? Nggak pakai ChatGPT cuma untuk code-nya doang. Oh yeah, sure. You can do that. Why not? Okay, Eugene? Ya. Okay. Okay, Eugene, can you please tell me what do you think what an object? What does it mean? eh Objek itu kan objek aja. I mean, oke. Oh ya, oke. Ya benar juga sih ya, objek itu kan objek aja. Ya, contohnya Eugene apa? Ya nggak gitu juga ya. Seperti Ngasih pengertian. hmm, Just like, objek seperti barang itu seperti barang. oh barang, oke. Ya, Ada you, barang yang bisa dipegang, ada barang yang nggak bisa dipegang. Seperti software gitu itu objek. okay. So it's like uh something that has characteristic, right? Object, Ya. Eugene? Yeah, I mean Ya. like mouse, let's say this is also an object and it has its own characteristics like it has two sides, a left and right sides, something like that, right? Yeah, you Ya. were right. Or formally we can say it's kind of an element of reality that has certain characteristic and can perform any actions, just like this. So you have Ya. rabbit, you have car. I'm not sure about this one, Eugene. Maybe it's like not a moon, excuse me. I don't think so. Tapi ini kayak wajan kalau Mister ya. Kemudian ini laptop. Ini kayak di balik wajan itu gini. Tapi Mister kurang yakin juga. Oke. Saya itu bulan tapi. Nah, now why do we need to know about object terms, Eugene? Well, later we will create an object, but we will create that programmatically. I mean, like we will use code to do that. Okay. Oh. And the topic that covers that is object-oriented programming. Now, I'm gonna talk about a class. What does class mean in terms of programming? Well, Oh. basically it's yeah, universal Enggak. template Kelas for itu artinya ada kelas mobil, kelas motor, kelas laptop, kelas apa. Kalau objek itu spesifik banget. yeah, yeah. Yeah, you were right, Eugene. But in terms of yeah, that's the analogy, okay? In terms of programming, itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk membuat objek. Sesuatu kayak template atau blueprintnya gitulah, Eugene. Oke? Okay? Nah, Ya. kalau secara analogi, ibaratnya adalah Eugene knows what does function mean? eh ya, kalau Mhm. di enggak variable atau function. Function itu setiap apa aku lupa. Function itu adalah kayak ibaratnya itu kresek dan kresek itu bisa kita taruh banyak program di dalamnya. Kayak banyak kita bisa taruh variabel, kita bisa taruh Oh, itu apa? setiap pemegang barang. Ya, jadi itu fungsi ya. Jadi kita bisa melakukan printing di dalamnya. Pokoknya itu ibarat kresek. Nah, class is something like also a plastic bag, tapi it's bigger, Eugene. Why Bisa Mr. said it's bigger? Well, it's because kalau Eugene punya kelas, Eugene bisa menaruh fungsi di dalam kelas itu. ya Bisa itu kayak, itu setiap parenthesis luar. ah, Itu setiap parenthesis yang lebih di luar gitu. Ada bu, parenthesis yang oh, seperti
Mhm. Bentar. Are you okay? Jadi function itu seperti task itu. Mhm. em, ya, kelas itu seperti task. Function seperti kotak makan. Yang lain-lain seperti variable itu makanannya. Iya, bisa dibilang begitu. Ya, jadi ya bisa dibilang begitu ya, Jin. Tapi Mister Ya. coba gambarkan, bayangkan ini kresek, so Eugene bisa taruh program di sini. Nah, ini Oh. fungsi namanya. Oke? Bisa taruh variabel. Nah, sekarang ada kresek yang lebih besar, di mana di sini itu kita bisa naruh fungsi-fungsi. Nah, gitu. Itulah ibaratnya kelas. Oke? Jadi, Hmm. dia bisa membungkus banyak fungsi gitu. Nah, itulah kelas. Dan ini yang akan kita pakai untuk membuat objek. Karena objek tidak bisa dipakai, bukan tidak bisa, kurang sempurna if we create an object with just a function. Okay, that's gonna be not perfect, OJ. Oke, nah sekarang apa yang dikenal dengan istilah class instance? Class instance itu adalah objek juga, tetapi bentuknya variabel nanti. Jadi kayak Eugene taruh nama variabel, misalnya namanya adalah Mango gitu ya. Ya. Mango sama dengan, nah Eugene taruh kelasnya di sini. Nah inilah yang dikenal dengan instance. Mango gitu. Oke? Jadi kayak Ya. variabel cuman isinya kelas. Nggak kayak variabel biasa yang isinya misalnya Mango sama dengan 13. Nah, ini variabel biasa. But an Kelas itu instance, gimana bekerjanya tapi kan itu kelas itu bisa seperti em, buah-buah itu ada mangga ada apel ada yang lain-lain kan. ya. Nanti Mister contohin caranya, tenang aja. Oke? Nah, itu uh, theoretical stuff dulu lah ya. Bisa Mister bilang demikian. Nah, sekarang, how could we create a class? That's the main question. Well, Python mulai susah sekarang. kenapa? Python itu tulisannya mulai eh baru-baru semuanya ini. Eugene, Ada in Eugene, Eugene belum pernah lihat aja ini. Tenang aja. ini In akan dipakai programming, lagi nggak nanti? yes, ini akan tetap Eugene pakai. Kalau Enggak, Eugene tapi kalau menggel di subjek yang lain-lain itu nanti ada something lain itu nanti akan ada banyak lagi kan itu kata-kata baru mak maksudnya subjek lain maksudnya yang mana? Topik seperti selain kelas. left ya topik selain kelas. Enggak, sejauh ini kelas itu adalah topik yang paling akhir. Jadi nanti habis ini Eugene ngebuat project besar, ngebuat game, pasti menggunakan kelas, pasti menggunakan fungsi. Nah, di dalamnya ada for loop, ada while loop, something like that lah. Oh. Oke? Jadi Nah, kelas tuh bisa dibilang the hardest part in programming, Eugene. So if ya. Eugene can understand class, congratulations for you. Oke? Okay? Selamat kalau demikian. Oke. Okay. Nah sekarang, remember Eugene, when we wanna create a function, what's the keyword? eh, eh, nggak tahu. um um aku nggak ingat. Def, Eugene. Def ya. Nah ini fungsi semua nih. Ini Jadi, fungsi ya ketika init kita apa init ini apa nanti Mister jelaskan. Cuman oh remember, when Eugene wants to create a function, you have to use that keyword, right, Eugene? ya But now, when Eugene, let's say, uh, tries to create a class, you have to use class keyword and then the name of the class and its parentheses. This is kind of not necessary here. Kalau nggak ada parameternya bisa kok nggak ditulis. Tapi kalau ada, ya wajib ditulis. Oke, okay. Nggak juga sih ya, nggak apa-apa. Jadi seperti ini, Eugene. Nah, sekarang di dalam membuat kelas, it consists of at least constructor, which
is yang ini, Eugene. Jadi konstruktor itu adalah yang ini tuh yang agak aneh ini. Nah, ini mungkin stands for apa namanya? Initiate ya atau initial, I don't know. But this is kind of the konstruktor yang mana dengan konstruktor ini kita bisa menaruh data-data atau variabel-variabel. And Ya. something unique about class is when Eugene wants to utilize that variables, you cannot use them directly, Eugene. Instead, you have to convert all of them in a property. Nah, cara menjadikannya property itu adalah dengan menambahkan kata self ini, Eugene. And then you have to paste your data or your variable here. Now you can use all of this property to create any kind of function, just like print info or whatever. Now I'm gonna use live coding to do this, and then I hope you get a better understanding, Eugene. Okay, Ya. I'm gonna say Python Eugene class, and then boom, and then into project. Okay, Eugene, let's say kelas apa yang ingin kita buat, Eugene? Buah kah? Atau kelas Um, apa maunya Eugene? Ayo. um, Indomie. Indomie. Ya. Aku mau Indomie. Indomie, okay. I'm gonna say first, Eugene. Oh my God. Hmm? Okay, Eugene. Nama kelasnya Indomie ya. So I'm gonna say class. I'm gonna zoom in my screen, and then I'm gonna say Indomie. Aha, like this, Eugene. Okay. And then don't forget the column, Eugene. After that, you have to create the constructor. That's the first thing. Okay. Now to Ya. do that, you have to say Oh, kelas that itu tinggal kelas saja. what? Kelas itu tinggal kelas saja. Yes, it's like a class, like, but class is building from many kind of functions. Again, that's the key that you should keep in mind. Okay, I mean, like, it's not like only class like this. No, doesn't like that. Okay, I mean, that's gonna worse. You have worse class if you did something like that. Okay. Now, Ya. Eugene, the name of my class is Indomie, and then I'm gonna put the constructor. You have to say def space double underscore here. Remember, double underscore, boom boom, Ya. and then the word init and double underscore again, parentheses. And this is kind of the most necessary part when you create a class, Eugene. You have to put the word style. What does it mean? It's like a binding keyword. Yeah, I can say binding keyword. So if you don't have this word in your class will be useless. I mean, I don't know what is this one, and inside this function is in my part, but there's no self word, so I'm kind of confused. What is this? It says like that. Okay, and now you Ya. have to say um self, and then you have to put the data and whatever for the data's name. You can say data 1, data 2, and data 3, whatever. Now, all of this data, oops, should be comma. All of this data, Eugene, all of this data, Ya. you cannot use them until Eugene changes them into a property. Okay? Oh. Now to do that, ingat Eugene, after the def underscore init, you have to put colon here, and then change all of these three data into a property, into some properties. First, you need to say self, dan panggilannya bebas, Eugene. Eugene bisa bilang data 1 juga sama dengan
data satu. Nah, what does it mean is what this means is nanti kalau saya menggunakan data satu, saya harus bilang self data satu. Nggak bisa data satu doang. Itu artinya ini. Oke? Eugene? Nah, Ya, kemudian saya ingin menggunakan data 2. I'm gonna say self.data 2 sama dengan data 2. And then self.data 3 is data 3. Okay, like that, Eugene. It means that nanti kalau Eugene menggunakan data 1, 2, 3, mereka punya panggilan masing-masing. Self.data 1, data 2, data 3. Dan recommended pakai nama yang sama ya. Jadi kalau nama datanya data 1, panggil aja self.data 1. Nah sekarang, inside this class, remember I said that a class like a bigger plastic bag that you can use to put function inside it. Oke? Okay? Nah, ya. misalnya sekarang Eugene wants to create a function. Let's say nama functionnya adalah apa ya? Merek mungkin ya Eugene ya. Merek atau nama nama mie misalnya gitu. Name of the mie. Nah, something that really important, Eugene, when you create a Hmm. function like this, you have to put the self word also inside this function. Nah, self ini nggak ada artinya. Cuman dia itu kayak mengikat, it will kind of bind your function, this function in this class. Jadi kayak oke, saya punya fungsi namanya nama mi dan dia di dalam kelas namanya Indomie. Aujin. Nah sekarang Ya. kalau nggak ada kata self ini, Aujin langsung begini. Kelas Indomie tidak akan mengenali nama mi sebagai bagian dari dirinya karena nggak ada kata self ini. Oh, Oke, okay? Eugene? ya, That's ya. uh, the meaning of self. Jadi ketika ada kata self, oke okay, ini berarti milik saya. Nah sekarang apa yang ini lakukan terserah kita. Misalnya Eugene akan bilang print uh, saya akan uh, saya mempunyai nama nama atau merek ya merek merek Indomie. Indomie itu udah merek ya tapi oh enggak sih ya. Apa itu? Nah, Ujin nggak bisa bilang data satu, koma data 2, koma data 3. Nggak bisa bilang begini. But you need to say self, Ujin ya. Jadi self dot data satu, data 2, data 3. Nah, begini kurang lebih tampilannya. Kalau Ujin perhatikan. Oke? Begini kurang lebih tampilannya. Nah, sekarang boleh nggak lebih dari satu fungsi? Boleh. Karena itu memang fungsinya kelas ya. Jadi misalnya Ah, fungsi yang kedua, Eugene wants to create something like apa yang berkaitan dengan Indomie kira-kira Eugene? um, mie sedap. And no, I mean uh, harga Pembawi. misalnya ya, Ah, ya. daftar harga. Oke. Okay. Nah, Eugene harus taruh self lagi, and then you need to say misalnya isinya cuma print doang lah gitu ya. Ya. Print berikut daftar harga untuk merek merek tersebut. Nah, gitu aja. Nah, di sini mungkin kita buat list mungkin ya. Harga sama dengan apa namanya? Misalnya 1.000, 2.000, 3.000, 3.000 karena ada tiga. Nah, habis itu pakai for loop misalnya for I in bentar. Misalnya kemudian barang itu self.data satu, self.data 2, self.data 3. Oke, habis itu agent tinggal bilang for I in harga atau for I in barang dulu. Ya. Ini for
Kita pasangkan mereka. J in harga. Nah, kita print. Misalnya I, J. Nah, gitu ya, Jin. Misalnya Hmm. seperti ini. Nah, sekarang kita punya kelas namanya Indomie. Dia punya konstruktor. Yang mana konstruktornya ini mempunyai. This constructor has three data here, Eugene. First is data one, data two, data two. And we convert them into property. We call it as a self data one, data two, data three. And then this class has two methods. Nah, fungsi di dalam kelas itu bukan jarang kita kenal dengan istilah fungsi. But we call it as a method, Eugene. Okay? First Ah, method, we call it as a nama mi. Second method, we call it as a daftar harga. Now, yang mana yang disebut dengan instance, yang mana yang disebut dengan objek. Sebenarnya objek sama instance itu adalah hal yang sama, Eugene ya. Nah, instance itu ya, adalah variabel yang isinya kelas ini, Eugene. Oke, misalnya sekarang kita buat apa? Mie sedap, gitu ya, Eugene ya. ya. Is equal to, nah, nama kelasnya adalah Indomie, parenthesis. Nah, sekarang ketika mendefinisikan kelas ini, di dalam kurungnya is empty. Oke, I know that. But in its constructor, it has three data. Nah, nanti saat Eugene membuat apa namanya instance atau objek yang namanya misdap, Eugene nggak bisa kosongin, tapi harus taruh tiga data ini. Jadi misalnya, data pertama itu adalah, atau ini deh, mie gitu ya, namanya mie, kemudian dari Indomie, kemudian di sini mie sedap, mie goreng, mie goreng, ini Eugene kayaknya senang banget sama mie, mie soto misalnya. Nah, gini Eugene. Nah, sekarang kalau Eugene run kode ini, yang akan terjadi adalah tidak ada terjadi apa-apa. Nothing happens here, Eugene. Why? Because ini kayak Eugene membuat instance, but you do not call that instance. I mean, you have to say print, Eugene. Kalau Eugene mau melihat apa sih ini sebenarnya. Nah, dan dia akan mengembalikan sesuatu yang sangat amat aneh. It means that, okay, Eugene membuat property, excuse me, variable atau instance namanya me. Dia berasal dari kelas ini. Dan ternyata saat saya print, ini adalah sesuatu kelas atau ini adalah suatu objek. Gitu, Eugene. Nah, sekarang Ya. yang saya harapkan adalah dia memunculkan fungsi ini dan fungsi ini. Nah, how to call that function is really unique, Eugene. Eugene harus bilang mi dot nama mi dalam kurung. Jadi nggak usah lagi taruh self-nya karena self-nya udah kita taruh di sini. And the second one, mi dot daftar harga dalam kurung. Now when you run this code, you will have something like this, Eugene. Ah, gitu. Eh, Saya yang eh, punya da- data satu, data dua itu, data tiga itu dipakai di mana? ini. Ini data satu, ini data dua, ini data tiga. Karena dari tadi nggak kepake. Ini kan kita pakai mereka nih. Saya mempunyai merek-merek Indomie. Pertama, apa nih? Mie sedap. Kita pakai koma harusnya ya. Mie sedap. Ini data satu, data dua, kemudian ini data tiga. Nah ini dia nih. Kemudian di sini berikut daftar harganya. Ini memasangkan mie sedap ada yang harga 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Mie goreng juga demikian. Mie soto juga demikian. Gitu Eugene. Ah, Nah, do you have question, Eugene? That's all about class. That's all. Ya, ini belum semuanya sih. Cuman 80% like that. Any questions, Eugene? enggak. Okay. Now I'm gonna give you an example how to work with class. Okay, Eugene? Ini Ya. Mister Kopikan aja ya, yang ini. Nanti Eugene mungkin mau lihat-lihat di WA, Eugene ya. Eugene nggak punya WA ya. Ya udah di Hmm. Zoom chat aja. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita coba buka latihan ke berapa ini Ojin? Aduh, sebentar deh.
Ini Ojin agak custom orangnya ya. Itu 17 Juni Eugene. Apanya? Oh, itunya. Ya, yang 17 Juni yang dipilih. Nah, ini dia. Ayo Eugene. Eugene pilih yang mana? Mister contohin nih. Yang teori Tujuh dulu, bulan. Tunggu, tunggu, tunggu. Em, Terry dulu lah. teori dulu. Oke. Ya. Nah, ini nanti teorinya coba kita jawab ya. Class name itu mana pasangannya, self mana. Nah, ini it's like yeah, sometimes it will make you confused, Eugene. Jadi class name, this is a comment for create a class. This one. Self, accessing the current instance class. Init, the constructor. Instance, creating class instance. Method, accessing a method. And property, accessing property. Boom. Oh, Oke. bentar, 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 bentar. Hah? Class name ke Ini, self pas the self comment itu apa? creating. Self accessing the current instance. Ini kayak pemikat or something like yang harus ada Init ketika itu membuat code. init apa? What? Init constructor. We call it as a constructor. Instance class in This class is for instance. creating an instance. Yes. Method itu instance property. Yeah, ini like instance dot Oh, method. This is how we can call the function. ah, Okay. self Just like itu artinya accessing current instance. Kok technically it's like keyword nggak that karena you should. Mhm. aku kalau taruh self ke accessing a property itu salah. No, it's current instance. Self itu accessing current instance. Yang ini nih. Udah. Dan, Ya, okay, number 2 ya, Ujin. Okay, number 2. Ini dia. Janganlah. Okay, nah yang ini, we just need to fix the bugs here, Ujin. Fix the bugs in the tunggu aku program. lagi menulis karena aku Oh perlu ya, lakukan ini. silakan. Take your time, Ujin. Dan, Belum. Dah. okay. Now the next thing, Ujin, number 3, we just need to fix the bugs here. And then you have some kind of class code here. Now, the first thing I'm gonna ask you, Eugene, what is wrong in the second line, Eugene? What's wrong Hah? here? Apa yang salah di Second. sini? Itu nggak itu cuma ada satu underscore. Yes, the underscore it's only one. When you want to create a constructor, you need to use double underscore. And, Eugene, color, you have color data and then nickname data. Now, what's wrong with line 3 and line 4? Line 3, line 4, ntar nggak ada selfnya. Okay, in line 4 ya, line 3 aman ya. Line 3 is okay, right, Eugene? Ya.
Okay, and then line 4, we need to say self.nickname is equal to. Nah, the method you can put outside the class again, but this is the but. You need to put the word self. But I prefer to use the second method, which is, yeah, the function is inside the class, and then I just need to put the self, the self keyword here. Yep. Okay. And Yeah. then this is how we can call it. Now, what's the name of the instance here, Eugene? Instance ghost. What? No, this is the class name. Ghost itu. This is the class name. But what's Inst the color what? dan nickname. Oh, no, no. Uh, this is the property, Eugene. Self.color Oh. is the property. Self.nickname is the property. The instance is character, Eugene. Ah. Okay. Now, when you want to call this method, print info method, you need to say character dot print info parentheses, and then run the code. Boom. You got it, Eugene? Tunggu. Question dulu, question dulu. Tunggu. Aku cobain. Kok self nggak bekerja di line 6? Line 6. What do you mean? Ya. You have to put that inside the class, Eugene. Remember that? Oh. Oke. Dalam kelas. Yes, just like, I mean, it has an Tapi itu indentation. tulisannya itu color of the character itu di luar koma harusnya self dot color. You can do something like this, Eugene. Jadi kan awalnya tadi dia di sini nih. Nah, Eugene block aja, and after that hit tab, and you'll see something like this. Uh, um, You wanna share your screen? ya udah sama. Udah Bentar, sama. hah? Bentar. Oh, atasnya itu. Oh. Ah, is it done? Bentar. Udah mau. Done? Udah mau, bentar. Number 4. This is kind of intermediate level of the question. Kok pin info nggak bekerja? Like this? Aku You have to. uh, oh itu. Oh, aku kayak nambahin lagi. Can you share your screen, Eugene? Nggak apa-apa. Oh, Aku kayak nambahin lagi, bukan benerin. oh, okay. Now, does it work, Eugene? Bentar. Nggak bekerja. Oh, you wanna share your screen? Ya. Okay, let's see. Nah, ini. Here we go. Nggak bekerja. Yeah, you missed the word style at line 5, actually. It says, I don't know what is print function because I don't have the self word. Yeah. Boom. Oh. Like that. Oh. Yeah, it's like a magic, I know. Okay. Number 4. Okay, I think you have to create method here again. At line 8, you have a comment there, write the code for the print info. Okay, so you have to create a function or a method, and you have to call it as a print info. Okay, you need to say print underscore info, parenthesis style, exactly, colon. And then I think Eugene needs to do just like the picture. You just need to say print nickname, comma, self dot nickname, and color of the character, colon, self dot color, just like the Apa? picture. Setiap apa? Just like the picture. Print Nickname,
colon, Nickname. Oh, bentar. colon, Column. comma, self dot, no, yeah, self dot nickname. And Habis itu, print color of the character. um, Self dot apa, Eugene? What's the name? Oh, don't forget the comma because it's variable, Eugene. uh, Exactly like that. tas tuh, tas tuh. You have Eugene. Oh, No, you have to create an instance first, Eugene. Okay. Yeah, and after that, the strategy that the character agrees to colon self dot picture, Eugene, and then apa? just like the picture, just like the picture. Jadi gini. Yes, exactly. It's only use print function. Don't forget the comma. Last one, speed of the movement. Of movement, excuse me. There is no word the. Okay. Before continuing this, again, before moving forward, I want to ask you a question. Let me ask Hah? you. How many properties do you have inside your class? Empat, How many properties? empat. 4, exactly. What are they? Nickname, colors, features, speed. Exactly. Now, how many methods do you have? Satu. What is that? Characters? Huh? Bukan itu list. No. Name, bukan. No. Method means the function, Eugene. How many functions do you have inside this class? Satu. Yes, it's Print underscore print info. Exactly right. Now, you have a list there, Eugene. The name of the list is characters, and then you create 4 instances there. First is Blinky, Pinky, Inky, Clyde. And it's like you want to add all of them onto your list. Okay? Now, the next thing that you need to do is you have to use for loop, I guess, Eugene. So later, when Eugene type, let's say, Blinky, it will print the Blinky information. How would you do that, Eugene? You can erase line 22, actually, and then do this. Nggak tahu. Okay, now you need to say, for Mana? line, yeah, hit enter. And then you need to say for. Ini? No, no, it's not for I, but for, but no. Yes, for, no. Yeah, okay. For character, no, not in goose, not in go. For character in hold on. Let me think first. Eugene. Yeah, for character in characters. If Hah? if If
if character dot nickname is equal to name. No, I mean there is no word is. It's like equal name. Yeah. Name colon. You need to say print. Sorry, character dot. No, you don't have the word print. Character dot. Yeah, that was right. Name. No. Name colon character dot print underscore info parenthesis. Okay, now you can now you can run your code, Eugene. Hold on, Eugene. I think the code should. Can I see the? Yeah, that was right, but I think you have to remove all of. Oh, okay. That's that's nice movement. Okay, and the last one, Eugene. Ah. Yeah, so this is kind of Ah. the hardest one. I'm gonna give you my code, Eugene, and you can see this first. Okay, you can start at line 7, Eugene. Line 7, Okay. yeah. On 7. So first you have to create this method at line 7. Can I annotate your screen, Eugene? Ya. Can I annotate your screen? Ya, tunggu. Hmm. Oke. Did you remember how to do that? You have to hit the more option Iya. and then in. Yeah, thank Ya, you udah, so udah. much. Okay, this is you should do. You have to create this method first, Eugene. Can you maximize your workspace, Eugene? Eh, Close the instructions. Yep, exactly. Now there you are, like that. di sini. Yes, no, it's inside the class. Remember that. That's a method. That print string self print self the color me and self the picture. Okay. The next thing we need to create the new class. We call it as a Pacman class. So you can erase line. Okay, that's also nice. And this is the code, Eugene. It uses a logic here, Eugene. And there you are. Mana? Okay. Oh, Done, Eugene? jangan bentar, belum. Udah. Okay, now I think we run out of time. Later, Eugene can review my code, okay? Ya. On the Zoom chat, Eugene. Kode apa? That's the remaining code. Di Zoom chat. Replace your code from the while keyword.
of yours. While di mana? Ya, 30. Ya, ini semuanya delete. Ya, semuanya. No, it's not. What is that, Eugene? Eugene, Aku hold copy on. tuh. Apa? Wait, I Aku need. copy tuh. Aku copy tuh nggak bekerja. Try again. Try again. Try again, Eugene. Yeah, Dah. same one. Okay, now you can run the code and see what happens. Not the demonstration. Exactly, Eugene. Kok Randy. Oh, Randy? yeah. You can hit enter at line 1 and say from random import everything there. Hah? From random import everything. Star. No, everything means star. Star. Yeah, exactly like that. What the Pac-Man? Oh my God. I forgot. Okay, Ah. I forgot to give you this, Eugene. Oh. On the at line Oh ya, itu 22, belum kasih. Ya, itu belum. line 22. You can do that. Oh, don't do that inside the class. It's supposed to be outside the class. Exactly like that. That's the instance for the Pac-Man class. Okay, now you can try that. Okay. Okay. Now you can submit the task, Elgin. Ya, Yay, we did that, Elgin. ya. Okay, checklist and submit the task. What? Udah. Okay. Now Elgin can stop the screen and let's take a recap, Elgin, about what did you do today. Apa yang kita pelajari hari ini, Eugene? Kelas. Oke, apa itu kelas menurut Eugene? Seperti sarang besar yang memegang hal-hal yang lebih kecil. Oke, nice. Oke, sarang besar. Mister jadikan nanti sebagai apa? Definisi untuk siswa lain. Oke, kemudian Eugene, Ya. what does property mean? Itu seperti hal-hal yang di dalam kelasnya. Hal-hal yang Oke, kalau metode apa itu metode? Seperti hal-hal lain yang di dalam itunya. Enggak tahu gimana menjelasinnya. Kalau properti itu variabel ya, variabel di dalam Variable kelas. aja itu. Kok namanya beda-beda? Ya itu memang sebutan khusus. Jadi kalau kayak di dalam apa namanya? Kalau main bola lah ada namanya striker, ada namanya kiper dan sebagainya. Nah, itu Oh. sebutan tapi fungsinya sama. Nah, kalau metode itu adalah fungsi ya, Ojin. Oke, Oh. fungsi Ojin. Method is a Ya. function. Nah, satu lagi, apa itu konstruktor? Yang mana kodenya? Konstruktor kayak nggak aku lupa. Yang Enggak pertama itu loh, yang itu ah, dari apa menjadi apa? bukan, yang mana kode yang menandakan itu konstruktor. Yang aneh itu loh, yang kodenya aneh sendiri. Yang baris setelah membuat kelas kan ada di baris kedua. Oh, itu init. Iya, yang ini. That's we call it as a constructor. Okay, constructor. Okay, thank you so much for today, Eugene. I'm gonna give you Ya, an appreciation. Okay, Eugene udah ya, kerja keras hari ini dan Eugene sangat semangat ya.
Mister suka itu dan Ah, kelihatan sekali kayaknya kelas ini baru jadi Eugene kayaknya tertarik sekali ya. ya, Tapi nanti Mister sangat-sangat minta tolong ke Eugene review lagi dan cari di internet materi tentang kelas, nanti kita bisa diskusi. Karena ya. kalau hanya memahami teorinya nanti susah sekali, Eugene, untuk Ah, praktiknya. Karena nanti praktiknya kita akan terus menggunakan kelas dan pasti Eugene akan bingung kalau tidak pernah pakai itu. Oke, ya, oke Eugene. Well done for ya. today. I'll give you 30 coins. And I'm gonna say thank you so much for your hard work for today. Do you have question for me, Eugene? Enggak. Okay, if so, I'm gonna end this meeting and I'll see you in the next meeting, Eugene. Okay? Ya. Bye bye. Ah.